Okay, I gave you an activity to list down the name of food items in the class, right? The last class I told you to list down some food items, and you did that. And we were doing the classification of that food items. You have listed fruits, vegetables, animal source food, drinks, like that, right? Yeah, we were creating a food vocabulary. We were creating a food vocabulary. Everyone have to mark your attendance. Only 7 people have marked your attendance. There are more than 7 people, students in this class. Please mark your attendance. Otherwise, I'll call you after this class, and I'll ask you why you didn't attend the class, and you may say that I was in the class, miss. Maybe I'll call in the afternoon or evening. I'll call everyone together. Then I may forget who attended my class or not. Okay. So food vocabulary. Come and sit here. We have collected some data, right? Related to food. The last one. We are going to represent in a graphical manner. Okay. Picture pole. This is our main aim, food vocabulary. That was we were that the thing was that was we were going to create food vocabulary. And next thing we have related to food, we have what? We have vegetables and we have fruits and drinks and animal source food. Is there anything else? Sweets. Sweets. Drinks. It belongs to drinks. Okay. So, food vocabulary. When we consider food vocabulary, we can consider vegetable, right? And we can, wait, I didn't write it. Vegetable, fruits, drinks, animal source food, animal source food, and sweets. Okay. Sweets also something we can find in food vocabulary, and drinks related to food vocabulary. Animal source food, it's again related to food vocabulary. Clear? Yes. Food vocabulary like കിട്ടുന്നതാണല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ. ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഡ്രിങ്ക്സ്, ആനിമൽ സോഴ്സ് ഫുഡ് ഉണ്ട്, സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് അഗെയിൻ food vocabulary lilla onnana vegetable. Vegetable belong to the food vocabulary. When we see vegetables, we again think about some name of the vegetables, right? Vegetables we have lady's finger, brinjal, potato, chili, like that, cauliflower, cabbage. It goes like that. We can classify it like this. We can again write here in vegetables we have different vegetables, like there are many things. Not ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് examples എഴുതുന്നുള്ളൂ. I know there are more vegetables. Let me write potato, brinjal, cauliflower, then chili.
Okay, it goes like that. Okay, fruits. When we made a list of fruits, we got different items like apple, orange, then what? Apple, orange, white is here. Grapes, mango, cherry, plum, lot of items like that, right? We can again classify this. Apple, orange. Okay, and drinks. In drinks we got tea, milk, water, lemonade, coffee, things like that, right? Tea, water, milk. Okay, the gifts, and there are many items. I'm not going to write everything now. Animal source food, we have egg, meat, I mean, chicken, pork, or beef, like that, right? What are the things given here? Yeah, meat, chicken, fish. Meat, animal source food, fish, then egg. These are animal source food. And sweets, we have chocolate, laddu, the things you told me in that class. Chocolate, cookie, jam, no. Jam, cookie. So, see, consider food vocabulary. Food vocabulary, related to food vocabulary, we can find some other words like vegetables, fruits, drinks, animal source food, sweets. Okay, these can be again, these can be again classified as this. Animal source food. These are there are different type of animal source food like meat, fish, egg. And in the category of drinks, we have tea, water, milk, and fruits, apple, orange, grapes, papaya. It goes on like that. So all the terms related to food can be represented like a image or graph, right? It is a graphical representation. ഇതിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് take a paper, not take a paper, we can take a paper and we can take a pen and write like this. Related to food vocabulary, there are different words like vegetables, fruits, drinks, animal source food, sweets, etc. Okay, the vegetables can be again the things comes under vegetables are brinjal, cauliflower, cabbage. We can write like that. Okay, and for the examples of fruits, we have apple, orange. So നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു പാരാഗ്രാഫ് എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഫുഡ് വൊക്കാബുലറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു അതിനെ കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ we have to write a lot of things, but we can easily represent it using a picture like this. Yeah, നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാവും. ഫുഡ് വൊക്കാബുലറി, food vocabulary initially vegetables, fruits, drinks, animal source food, sweets ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി vegetables നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there are potato, brinjal, cauliflower, cabbage, these are the vegetables. Then fruits ആണെങ്കിൽ apple, orange, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൾ പിക്ചറിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? So there are different words or data or information here. അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഒക്കെ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബ്രിൻജാള് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ടാ. ബ്രിൻജാള് സ്വീറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ? നോ. അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റവും അത് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റയായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലേ?
മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് ഇതുപോലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുപോലെ വലിച്ചു വാരി ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഗ്രാഫിക്കലി ഓരോ ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഐഡിയ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് മൈൻഡ് മാപ്സ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? മൈൻഡ് മാപ്സ്. Okay, now tell me, the subjects you study from school, the subject you have to study in school, the number of, so you have different subject, you have different study that you study in school, right? Okay, which are they? Name the subjects you study. English, Okay, Maths, Science, Computer, Social, AI, GK, English, Hindi, Maths, Science, Malayalam, Science, Malayalam, Computer, Malayalam, Hindi, Social, Social. Okay. MS, All GK, difference. Okay, let it be here. GK, MS, GK, അതെല്ലാം മോറൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. See, English, Maths, Science, Computer, Malayalam, Hindi, Social Studies. So these are the things you study in school. Actually, English, Malayalam, Hindi, those are not actually subjects. They are commonly known as language. yes, languages. So we have first category, that is languages. Languages. Which are the languages here? English, Malayalam, English, Malayalam, Hindi. these are the languages. Arabic. Arabic also there. Okay, good. Now, and actually subjects are science, maths, social. Okay. Maths, Science, Social. Okay. Social studies again can be classified. Social studies le ningal പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഉണ്ടോ? Yeah, very good. When we consider social studies, you have maybe you have okay, in 7th and 8th class they have 3 textbook. Or a single textbook alla social ulladu, they have 3 textbooks. For We also have Miss. you also have 3 textbooks. Okay, which are they? Yes. Yes. Geography, history, geography, political. Political. Geography, history, Politics. politics. So the social studies is classified as geography, history, and politics. And what about science? Chemistry, biology. Yeah, in science, Biology, chemistry. yeah, we have 3 classification like biology, chemistry, and physics. Maths also there will be classification, but we geometry and algebra like that. In maths also നമ്മൾ geometry പഠിക്കുന്നുണ്ട്, algebra പഠിക്കുന്നുണ്ട്, but നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, it is combined. Okay. Maths. Under maths we have algebra, geometry. നമ്മൾ ഓരോ ഫിഗർ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നില്ലേ, that comes under geometry, like triangle, circle, angles, that comes under geometry, and others comes under algebra, statistics also there. Okay, let it be there. This is what you know. So this subject we study, simply പറയാണെങ്കിൽ we what are the subject you study from school? If I ask that, you will say the 1 2 3 4 5 6 7 6 7. Yep, these 7 subjects, right? But when we closely observe, we can sub-classify them. Okay, we can again categorize them. So English, Malayalam, Hindi, Arabic, those are known as languages. Those are not actually subjects, those are
Languages. Okay, when we when we talk about the subjects like maths, science, and social studies, we can again classify them. Like in social studies, we have geography, history, and politics. In science, we have biology, chemistry, and physics. In maths, we learn algebra and geometry. Did you get that? Okay, now if I told you many things, right? Now I told you many things. I can represent what I told you now in a picture. Then you will understand it easily. ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത്. In school we study different subjects. We learn English, math, science, computer, Malayalam, Hindi, social studies, like that. Okay, in this English, Malayalam, Hindi, Arabic, these are the languages. Okay, and social science and what mathematics, these are the subjects we study from school. Okay, the social studies can be again classified as geography, history, politics. And when we talk about science, the science, it has subcategories as biology, chemistry, and physics. When it comes to the case of mathematics, it has algebra and geometry. Okay, this is what I said. Okay, this is what I'm going to represent graphically, not geographically. It's graphically I'm going to represent that. In the middle, I have subjects. Okay. Then languages. What was the okay? Languages. Then science, here math, here it is social studies, okay. Subjects can be classified. When we talk about subjects, we have languages to study, we have mathematics, we have science, we have social studies. Clear? This picture, this graphical representation will not be very neat. Then science. In science, we have physics, chemistry, and biology. In social studies, we have history, politics, geography. Okay, for languages, we have Hindi, English, Malayalam, Hindi, Arabic, if you want it. Arabic. Yes. In maths, we have algebra and geometry. Somebody, yeah. Social studies, history, geography, civics, test. Okay. No problem. Physics, chemistry, biology. History, geography, languages, English. E should be capital.
English. So this data can be easily represented using a graph like this, or we can represent different data and its relationship using a graph, or there we can use a pictorial representation for that. This is called what? Mind mapping. Clear? So ഒരു പേജിൽ ഒരു ഹാഫ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ പേജ് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യം യൂസിങ് എ പിക്ചർ വി ക്യാൻ ഈസിലി റെപ്രസെന്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സബ്ജക്ട്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ലാംഗ്വേജസ്, മാത്സ്, സയൻസ്, social studies. You can understand that from this graph, right? Or this picture. Okay, when we look at science have again subcategorization: physics, chemistry, biology. Oh, in science there is physics, chemistry, and biology. And when we look at social studies, we can see 3 lines, and we will meet history, geography, and politics. Okay, this belongs to social studies. When we consider languages, the languages we study is English, Hindi, Malayalam, Arabic, that we can easily identify from this. And look at the maths. In maths, we learn algebra and geometry. Did you get that point very easily within seconds? So, in mind mapping, we can represent different concepts or ideas and their relationship between them easily like this, using a graphical representation like this. Clear? Those are known as mind maps. We can make mind maps on every topic. See, in this chapter, brainstorming and mind maps, we can make a mind map of this chapter. How? You can draw a circle and name chapter 3 and give the heading. Okay, then give some arrows, and we will talk about the important topics. In this chapter, the first important topic was brainstorming. That will be the next box. In brainstorming, we learn rules of brainstorming, another point. The brainstorming process. Clear? After that, another important topic we learn is we are learning now is that mind map. Okay, in the mind map, we will learn about advantages of mind maps, mind mapping process, and limitations of mind map. Okay, these things we will learn. So whatever we learn, we can prepare a mind map of that thing. Okay, ഒരു വലിയ പാരാഗ്രാഫ് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് അതിലെ ഡാറ്റ അതിലെ കാര്യങ്ങളെ വെച്ചൊരു മൈൻഡ് മാപ്പ് create ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can graphically or pictorially represent any data or information and the relationship between them. Okay, so science science നിങ്ങൾ categorization ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന which chapter you learned now in science? I can't hear you. Please unmute and say it. Which chapter you learn now in science? Which one? Do you remember the name of chapter you learn now in science? Okay, let it be. After explaining about living organism, like that. which one? The living organism. The living organism. Okay, in that you will talk about unicellular. Categories and habits. Which one? The living Categories and organism. Categories and You habits. can definitely prepare a mind map of that chapter. In living organism, do you learn about Hydra, amoeba, and all?
No. What do you learn then? Unicellular, multicellular? Okay, okay, okay. Okay, let it be. Okay, let me explain something about this mind map. Then I'll tell you to prepare a mind map. See, I'll show some examples of mind map. There are a lot of mind maps here. You can make it colorful. See, any data can be expressed using a mind map. And I'll show you one more example here. I'll show something here. Yes. See, look at this picture. Animal. Animals can be classified as mammals, fish, insect. Okay. In mammals, we have dog, cat. In fish, in the category of fish, we have, what is this? Piranha? Piranha, koi, shark, insect, fly, and bee. We can make classification like that. Let me check any other picture available here. See, in mind map, we can use pictures. We can use color pencils, we can use sketch, we can give color code to them, we can draw or we can stick pictures, we can do whatever we want, we can use keywords, anything. Appo nammal ee mind map ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസിലി മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഒക്കെ ആക്കില്ലേ? When you make short notes to prepare for exam, you can use this mind maps so that വലിയ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അല്ലേ? മൈൻഡ് മാപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can easily understand the relationship between them. Within seconds we can learn that അല്ലേ? Okay, so mind maps. Wait. Mind maps. So you can see food vocabulary here, right? Food vocabulary here. So mind map is a way of structuring the information, that is the ideas, concept, and their relationships in a graphical manner. Okay, there may be different ideas, there may be different data, or there may be different concepts. Okay, we can structure them and we can also represent the relationship between various data. Okay, ചില ഡാറ്റ പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈസിലി ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ്. ക്ലിയർ? So mind map is a way of structuring the information, that is the ideas or concepts and their relationships in a graphical manner. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 വിടുവാണോ? No. Making ഒരു നമ്മളിപ്പം ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊട്ടറ്റോ, ബ്രിഞ്ചോൾ, കോളിഫ്ലവർ, ദോസ് ആർ വെജിറ്റബിൾസ്, അതൊരു സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലേ? ആ ഒരു വലിയ സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എഴുതാം, പിന്നെ ബ്രിഞ്ചാൾ, പൊട്ടറ്റോ, കോളിഫ്ലവർ എഴുതി ഓരോരോ ലൈൻ വെച്ച് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് പിക്ചർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? Did you get that? I'll tell you how. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. I'll see another example. Apple, orange, mango, ഇത് വെറുതെ വരുന്നില്ലല്ലോ. These are vegetables.
Miss, these are fruits. Sorry. Thank you. These are fruits. Okay. These are fruits. This is a sentence. I can simplify that sentence into a picture like this. Okay. Here I'll draw this figure and I'll mention fruits. Then I'll draw some lines. If I want, I can make them in circles, but I'm not wasting time for that. Then I'll type apple, mango, orange. Okay, apple, mango, orange. So when you see this picture, you will get the same idea of that sentence, right? Fruits, examples are mango, apple, mango, orange. This is what I write in the first sentence. Really? So we can represent anything, any idea or any concept and its relationship in a graphical manner, and that is known as mind map. Clear? Okay. In 36 and 37, you can see some pictures that what we have done in our class. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തു തന്നെയാണ് അല്ലേ? മീൽസും ഫുഡ് വൊക്കാബുലറിനെ അഗൈൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് മീൽസ് സ്വീറ്റ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആനിമൽ സോഴ്സ് ഫുഡ് എന്ന് തിരിച്ചു. അഗൈൻ മീൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സ്വീറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതി. We wrote the examples for fruits, vegetables and animal source food. Meals actually is something related to food vocabulary അല്ലേ? ഫുഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മീൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ. മീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി വിൽ ഹാവ് എ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, വി വിൽ ഹാവ് എ ലഞ്ച് ആൻഡ് വി വിൽ ഹാവ് അവർ ഡിന്നർ ഇൻ ദ നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ സം ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു food that also can be included as another branch. Clear? Okay, so this is a pictorial representation of food vocabulary. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാരാഗ്രാഫ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ you will need to write 1 page or 2 page essay, right? Not essay, a description, right? കുറേ നീട്ടി എഴുതണം അല്ലേ? In food vocabulary we have different terms like sweets, animal source food, vegetable, meats, fruits and meals. Meals can be classified as the examples for meals ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സെന്റൻസ് എഴുതണം. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയ ലാഭമാണ് അല്ലേ? If we are using mind mapping, we can save a lot of time. Okay. See, a mind map is used when you represent information using pictures placed in such a way that they convey some meaning. ചുമ്മാ ആണോ മൈൻഡ് മാപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക? നോ. അവര് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഓരോ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. ഈ ആപ്പിളിന്റെ പിക്ചർ ഒട്ടിക്കാം, പ്ലമ്മിന്റെ പിക്ചർ ഒട്ടിക്കാം, പിയറിന്റെ, പൈനാപ്പിളിന്റെ, ഗ്രേപ്സിന്റെ. വി ക്യാൻ പ്ലേസ് പിക്ചേഴ്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അവര് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അവര് തമ്മിൽ എന്ത് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെ മൈൻഡ് മാപ്പിൽ നടത്താം. we cannot place apple in the category of drinks. ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ട് ആപ്പിൾ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ ഒരു കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ ആണ് നമ്മൾ മൈൻഡ് മാപ്പിൽ ഓരോ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? Mind mapping is a graphical technique for imaging connection between various pieces of information or ideas. So mind mapping is a graphical technique. Graphs ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഒന്നുമല്ല, മീൻസ് സെന്റൻസ് ഒന്നുമല്ല. It's a graphical technique for imaging connection between various pieces of information or ideas. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് വേർഡ്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ വേർഡ്സ് തമ്മിൽ സംഹൗ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ വേർഡ്സിന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ, ഐഡിയ ഓർ ഡേറ്റ എന്നൊക്കെ പറയാം.
ആ ഡേറ്റ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ് ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ്. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ്? സോ മേക്ക് റിമെമ്പറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ മച്ച് ഈസിയർ. ഈ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ I'll take the next picture of that subject. See, if you see this picture, you will definitely understand what is in that graph. Subjects can be classified as science, math, social studies, and it is again classified as like this. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ്സ് മതി നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലേ? We can understand what is given in that picture within seconds. Clear? ഈ പിക്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പിക്ചർ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. So it will make